Hello guys, welcome. So last வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கோட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஸோ கண்ட்ரோலர்ஸ் மாடல்ஸ் அண்ட் ரவுட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அண்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் மிடில்வேர் ஃபங்க்ஷன் ஆப் டாட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரவுட்ஸ்க்கு ரவுட் பண்ணிவிட்டோம். ஸோ whenever the request comes like this, it will get routed to this route. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா we are going to see about Postman. Okay, so Postman வந்து it is created and developed by Indian developers. So almost எல்லா டெவலப்பர்ஸுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல். It is used for mainly used for testing APIs. ஸோ நம்ம ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணோம்ல, அதை இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டூல். ஓகே, மெயின் திங் இஸ் இட் இஸ் டெவலப்ட் பை இந்தியன் டெவலப்பர்ஸ். ஸோ நான் இதை சைன்இன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ யூ ஆல்சோ சைன்இன். ஓகே, ஸோ postman.com போட்டிங்கன்னா வந்துடும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு சைன்இன் வித் கூகுள். திஸ் இஸ் மை அக்கௌண்ட். ஸோ ஐம் கோயிங் டு அக்செப்ட் இட். Okay, so once you sign in, okay, கேட்கும் என்ன நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு kind of any name. So my role, I am a full stack developer. Continue. Okay, so I continue without team. ஸோ உங்கள் டீம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட இமெயில் ஐடி வச்சு நீங்கள் இன்வைட் பண்ணிக்கலாம். Okay, I know how to use Postman. So the first thing is I'm going to create a collection. Okay, so it needs to be signed in. Yeah. I'm signing in. ஒரு workspace create ஆகிடும். It is very easy to use. So இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே create new collection இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். இந்த 3 டாட்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே மெனுஸ் வரும். ஸோ ஐ கிளிக் ஆன் ரீநேம். ஐ எம் கோயிங் டு நேம் இட் அஸ் கிரியேட் விசிட்டர்ஸ். ஓகே, சாரி, கெட் விசிட்டர்ஸ். அப்புறம் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ வேரியபிள். ஸோ இதுக்குன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு. இந்த ஐ சிம்பிள், ஸோ இந்த ஐ சிம்பிள் போய் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும். இதில் இங்கே போய் நீங்கள் ஆட்னு கொடுத்துட்டு ஐம் கோயிங் டு நேம் த வேரியபிள். ஓகே, ஸோ டைப் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபால்ட் அண்ட் த வேரியபிள் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி அவர் URL localhost :5000 and current value is also going to be same. அப்புறம் இங்கே சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த URL வந்து குளோபல் வேரியபிளாக சேவ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ now the variable is created. ஸோ அந்த வேரியபிள் நம்ம இப்போ எதுக்கு பண்ணோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ நியூ ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ரெக்வெஸ்ட் பேர் வந்து சாரி, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி விசிட்டர்ஸ், கெட் விசிட்டர்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த கலெக்ஷன் நேம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி VMS. ஸோ விஎம்எஸ்குள்ள இந்த கெட் விசிட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஏபிஐ, ரைட்? ஸோ நான் ஆல்ரெடி இந்த பேக் எண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட்டில் தான் வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா, இட் இஸ் ரன்னிங். ஸோ இங்கே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். ஐ எம் கோயிங் டு டேக் தட் வேரியபிள். ஓகே, ஸோ நான் க்ரியேட் பண்ண வேரியபிள் எப்படி நம்ம கெட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டபுள் கர்லி போட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேரியபிள்ஸ்லாம் வரும். ஆல்சோ த இன்பில்ட் வேரியபிள்ஸ்லாம் வரும். ஓகே, ஸோ நான் URL அண்ட் ஸோ நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, குட் நாட் சென்ட் ரெக்வெஸ்ட்னு வருது. ஸோ ஐ திங்க் ஐ மிஸ் திஸ் ஸ்லாஷ். ஓகேங்களா, இப்போ பாருங்கள், டேட்டா வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. ஐ மீன் டேட்டா பேஸ்லேருந்து இந்த கெட் ரெக்வெஸ்ட் போய் ஃபெச் பண்ணி கொண்டு வந்துருச்சு. ஓகே,
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா யூஆர்எல் பதிலாக நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட் 5000 சொல்லிட்டோம். ஸோ எல்லா ரெக்வஸ்ட்டுமே நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வி டோன்ட் ஹேவ் டு டைப் http://localhost:5000 நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ we can reuse this variable அண்ட் அந்த ஏபிஐ கால் போட்டால் போதும். ஓகே, ஸோ இங்கே நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை காட்டணும்னு நினச்சேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸஸ் 200 ஓகேன்னு வருது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்டஸ் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஸோ நம்ம இங்கே ஸ்டேட்டஸ் 200 சொல்லியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை 201ன்னு மாற்றுறேன். ஓகே, நவ் when I rerun it, பாருங்கள் ரீரன் பண்ணேன் அப்படின்னா see 201 createdன்னு வரும். ஓகே, ஸோ க்ரியேட் பண்ணுற ஏபிஐக்கு தான் 201 கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் வி ஆர் கெட்டிங் த வேல்யூ, அதனால் நம்ம 200 தான் கொடுக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸ்லாம் நம்ம நீங்கள் போய் கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும். 200 இருக்குது, 300 இருக்குது, 400 இருக்குது அண்ட் 500 இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ நவ் when I run it you can see 200 okay, but when the request fails it probably returns 400 which is error code. ஓகேங்களா? அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is showing the data as two parts. The first part வந்து success true காட்டுது. செகண்ட் பார்ட்டில் இந்த டேட்டா அரே டேட்டான்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டில் காட்டுது. ஸோ இது எங்கே இருந்துன்னா நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் சக்ஸஸ் whenever this query fetches data, okay, we are sending the response as JSON with two values. One is success true, okay, the other one is dataல இந்த visitors அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட், அதாவது நம்ம கெட் பண்ணுற வேல்யூ, ரைட்? ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to create request. ஸோ get request நம்ம create பண்ணிட்டோம். we are going to create request and we are going to call that request from Postman. Okay, we are going to create data from Postman. அது எப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். Thank you guys.